Wannan ci gaba ne a cikin darasinmu na Reading Comprehension for Kids. Wannan shine darasi na 27. Idan ba ka sauran darussukan ba, to ka duba playlist mai suna Reading Comprehension for Kids a wannan channel namu mai suna Suggested TV. Za ka gansu tun daga na 1 har zuwa na 27 har ma zuwa na sama da haka idan mun sake. Sannan kuma za ka samu darussuka wanda su amfane ku sosai. Darasinmu na yau shine Mom's New Glasses. Mom's New Glasses. A wannan darasin ana so mu mayar da hankali a kalmomi masu wato homophones. In muka ce homophones shine kalmomi waɗanda rubutunsu daban ma'anarsu daban amma aka furta su zaka ji su iri ɗaya ne. Su ne homophones. Homophones. Kamar two. Rubutunsu daban ma'anarsu daban amma furcinsu iri ɗaya. To akwai irin waɗannan kalmomin da yawa. Kamar yadda gashi nan darasinmu mun saba kamar yadda muka saba zan karanta, idan na karanta kuna sauraro na sai in zo in karanta kuna bi na sai kuma in zo in fassara a takaice sai mu amsa waɗannan tambayoyi. Za mu fara. Mom's new glasses. Mom could not see too well, so she had to buy some new glasses. She got them in the city and they cost $200. Mom likes to read the paper and now she can see every word clearly. She can even read these two very small words. Blue shell. Wannan kenan. Zan sake karantawa. Mom's new glasses. Mom could not see too well, so she had to buy some new glasses. She got them in the city and they cost $200. Mom likes to read the paper and now she can see every word clearly. She can even read these two very small words. Blue shell. So wannan na karanta ni kadai sai kuma na karantawa kuna bina. Mom's new glasses. Mom's new glasses. Mom could not see too well. So she had to buy some new glasses. She got them in the city. And they cost $200. Mom likes to read the paper. And now she can see every word clearly. She can even read these two very small words. Blue shell. To wannan mun gama karantawa, sauran yi mana fassara a takaice sai kuma mu zo mu amsa waɗannan tambayoyi.
Labarin shine Mom's New Glasses, sabon goggle ɗin mama, sabon goggle ɗin mama. Mom could not see too well. Mama ba ta iya gani sosai, ba ta iya gani mai kyau. So she had to buy some new glasses. Saboda haka tana so ta siyi sabon goggle, sabon gilashi, wato sabon gilashi wanda za ta riƙa gani mai kyau da shi. She got them in the city. Ta siya wannan sabon gilashin a birni and they cost $200. Kuɗin wannan gilashin shine dala 200. Dala 200 in kai converting nashi into naira wajen 80,000, kusan 80,000. Mom likes to read the paper. Mama tana so ta rika karanta jaridu, wato mama tana son karanta jaridu, tana son karatun jarida. And now she can see every word clearly. Sannan kuma yanzu tana ganin kowace kalma daidai, wato tana ganin kowace kalma da kyau, tana ganin kowace kalma mai kyau. She can even read these two very small words. She can even read, har ma za ta iya karanta these two very small words. Waɗannan kalmomi ƙanana sosai. Blue shell. Za ta iya karanta blue shell saboda muhimmancin glass da ta siya. Da ba ta gani mai kyau, yanzu kuma kasancewar ta siya gilashi har na dola 200, ta siya gilashi na dola 200, yanzu tana iya gani mai kyau har ma za ta iya karanta wannan ƙananan waɗin blue shell. Wannan shine ƙarshen fassarar, saura kuma mu amsa tambayoyi. Amma kafin nan, ga masu buƙatar siyar layi na Smile, wato siyar number ko siyar recharge card na Smile ko siyar data ta Smile, sai ku tuntuɓe mu a wannan lamba kamar haka: +234 81 79 88 1260. Kamar yadda ga ta nan lambar a rubuce za ku ganta. Sai mun ji ku. Questions, tambayoyi, answer in sentences. Ka bayar da waɗannan amsoshin a cikin jimla, a cikin sentence. Question number 1, tambaya ta farko: Why did mom have to buy some new glasses? Me yasa mamar take so ta siya sabon goggle, sabon gilashi? Me yasa take so ta siya? Sai ka ce me? Because she could not see too well. Because she could not see too well, saboda ba ta iya gani mai kyau. Sai tambaya ta biyu: Where did mom go to buy her glasses? Ina mama ta tafi domin siyan gilashi? A gani nan ya ce she got them in the city and they cost $200. So ina mama ta tafi domin siyan wannan gilashin nata? Sai ka ce mom went to city to buy her new glasses. Mama ta tafi cikin birni domin siyan wato sabon goggle ɗinta. Sai tambaya ta uku: What does mom like to read? Me mama take son karantawa? Sa mana amsa a comment box. Sai tambaya ta hudu: What are the two small words at the end of the story? Waɗanne kalmomi ne guda biyu a ƙarshen wannan labarin wanda ya ce tana iya karanta su? Waɗansu kalmomi guda biyu ƙanana da ya bamu, waɗanne kalmomi ne? Sai ka ce me? The two small words at the end of the story are
sai ka sa blue shell, blue and shell. To wannan shine ƙarshen darasinmu na yau. Subscribe, like, comment and share. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Mu haɗu a darasi na gaba. Kada mu manta kuma mun ce wannan shine darasi na 27 a cikin jerin darasin Reading Comprehension for Kids. So ga waɗanda ba su ga darasussukan daga farko ba, sai su duba playlist mai suna Reading Comprehension for Kids a wannan channel mai suna Suggesty TV domin su ga darasin tun daga farko har zuwa nan har ma na gaba saboda samu cikakkiyar fahimtar labarin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.